Yes. and everything that the court has found out with the boxes that had been tampered with. My lawyers will submit on it, and that's all I can say. Otherwise, God above all. Thank you so much, the respondent, this matter. And now may I invite Honorable Nsempijja Mamurangaki as the applicant to have a comment before we invite the lawyers to speak English. Hello. Certainly, God did not break his seal, but he must have seen the one who broke it. And personally, I have not seen justice, because I wanted to see the truth, how I was cheated, and I have not seen it. So in my mind, I have to seek for a way to satisfy myself on what I complained about. So that's what I want to say now, and I thank you. Thank you very much, Honorable Nsempijja. Now, may I invite the advocate to have comments on the exercise. Yes, may it please you, Your Honor. Samuel Moyezi Ndwa, counsel for the respondent. I'll join issues with the respondent on what he observed. Technically, as counsel, I submit that having found ballot boxes for the following polling stations, namely polling station 001, Danda Primary School, Musasa Stroke Kalungi Parish, Bukola Sub-County of Kalungu County East, partly sealed with an opening. Having found the polling station of 006, Kamutuza, Kuchifumvu, polling station, Bugonzi Parish, Bukula Sub-County of Kalungu County East constituency, and also having found polling station 006, Kamutuza dash Kuchifumvu. Sorry, maybe I'm repeating. Sorry. Having found 001, Kisiwula, LC1, Chitauluzi, Lusango Parish. What is the name of the polling station? 001, Kisiwula, W, LC1, Chitauluzi polling station.
Rusango Parish, Kula Sub-County, Alum County East Constituency, without a seal, and also having found and established that polling station 002, Elite High School, Ugomola Parish, Wabenge Sub-County, Kalungu County East Constituency, and having found polling station 007, Kabale 2, Uchazi, Ugonzi Parish, Ukula Sub-County, Kalungu East Constituency, with a broken seal. Your Honor, having found also 008, Chitiava, Madrasat, Taufik Mosque polling station of Ugomola Parish. Chitiava, Madrasat, Taufik Mosque polling station, Ugomola Parish, Wabenge Sub-County, Alum County East Constituency, and having found 1, 2, 3, 4, 5, 6 polling stations on my record, with seals tampered with, one of which had no seal at all, two of which had an opening on the top. The presumption we submit is that the person who tampered or broke the given seals was for the purpose over the other. The result, we cannot proceed to submit. We cannot proceed with the recount process, as the result would stand unverifiable. Your Honor, a similar situation was encountered in civil revision number 009 of 2001, Revision number 009 of 2001, in the High Court of Uganda, Mbarara, arising out of Mbarara Civil Miscellaneous Application number 34 of 2001, between the Honorable Byanyima Winnie as applicant against Ngomanjime as respondent. Having gone through the exercise that we encountered at page 13 of this decision, the Honorable Chibuka Musoke, Justice B.F. Musoke Chibuka rather, may his soul rest in peace. And paragraph 6. Paragraph 6 at page 13, you'll find, Your Honor, he has this briefly to state, if I conclude. The directions by the Court of Record was that before commencing upon the recount, the court must, prima facie, be satisfied that the purpose of the recount is achievable, and that all
I emphasize, all the ballot boxes presented by the returning officer for the purposes of the count, all the ballot boxes presented by the returning officer for the purposes of the recount must have been, and should still be sealed as required by the law. He went on to state that where any of those ballot boxes, where any of those ballot boxes have been unsealed before their presentation before the chief magistrate, then prima facie the purpose of the recount is not achievable, and no legitimate recount can take place under those circumstances, since the evidence of the numerical numbers of the votes polled by each candidate, which the recount seeks to verify, would not have been secured in accordance with the law. Finally, and they should be regarded as tampered with and rendered unreliable, valueless, and completely useless. The final result, the court found that any recount which had been conducted in pursuance of the order for recount, the circumstances was declared null and void, and it was set aside. Submit therefore that you be placed, Your Honor, to find that having found that all the ballot boxes that were presented by the returning officers, out of all the ballot boxes presented, 6 boxes were found either unsealed or with broken seals. Can you categorize them? Yes. For clarity, 2 ballot boxes were found to be partly sealed with an opening on the top. 1 of the openings on the ballot boxes had not been sealed. 2 boxes. Your Honor, 1 box was completely without a seal, and 3 ballot boxes had an opening. No, 2 had an opening with a loose seal. I'm sorry, 2 actually had not been properly sealed, and 1 had a completely broken seal. That's the account on my record. 1 was completely. 1 completely without a seal. Then how many had broken seals? 1 was totally broken, the one on my record. The others were improperly sealed as the box was opened. We submit that. Prima facie, you find that in the face of it, the purpose of the order of recount that you made for all the ballot boxes
in Kalungu East, County East constituency, the purpose of that recount is not achievable. It's not verifiable. It is unsecured. The circumstances, the recount should be voided and that you proceed to confirm the declaration, the certificate confirming, the certificate confirming the declaration of the respondent, the Honorable Chirurota Yusuf, Junior NKERETANYI, as the duly elected member to be gazetted. What is your prayer? That you find the certificate of this process under the hand of this court, that the Honorable Chirurota Yusuf, Junior NKERETANYI, was properly declared as the elected member of Parliament for Kalungu County East constituency, and that the said results that had been altered for transmission be transmitted for gazettement by the Electoral Commission. We so pray. We thank you for conducting us through this exercise. We are most obliged. Thank you, Your Honor. Counsel for the applicant. Thank you, counsel. That's great. You may need to come here, maybe if there is a network. Your Worship, for the applicant, we are disappointed that the process for recount has been frustrated by the fact that we have not found the ballot boxes well secured. The owner, best local practice requires concession where the facts are admit. The law is that where ballot boxes are tampered, the exercise cannot proceed. We maintain, however, that our grant remains aggrieved we reiterate our submission that there was vote inflation, which we hope to discover through the process we have undertaken. Unfortunately, that has not been successful. Our only recourse shall be to pursue the next available remedy for Honorable NSSEMPIJJA Vincent,
so that it gets dealt. Thank you. Good. Okay. WA Business Now JLS Q.
So bagenda kukabala kayeresanga kubanga bokisi ezimu zakwatibwako obawo okweyongerayo kwonna nakugamu kubala. So tulinza ensalawo ya kooti y'omulamuzi ate tubeere nga tumanya kiki ekigenda okubaawo oba kiki ekigenda maaso. Tuli mu kooti. Tetunaba kumanya tulinze omulamuzi oyo gwe mulaba gwe bayita Siimwe aveeyo atubulire ekyenkomeredde.
Ekyo nakigambye mbu byagikomawo bisolo nabiwandiika nabisindika ku WhatsApp gaya nega ntumwe kyobamanya nange tumidde muna naye embeera bwe tumweri tulenze George gwe bayita Asiimwe atuwa ensala esembayo bokisi 3 zisangiddwa nga teziriiko siiru era nga siiru ezisangiddwako siiru ebadde ensale. Items
proceed to pronounce myself in the final position of court, live from experience of the procedure and the journey we began at the time of filing the application. Allow me to begin by appreciating every stakeholder for your contribution in this. I want to thank the candidates, the applicant, and also the respondents who have been with us, kept with us, followed the entire process up to now. I also want to thank the advocates for passionately representing the interests of their clients, and I want to commend the media fraternity for covering us, because the world is watching and is interested in whatever is taking place in Karungu. We appreciate your commitment because you reach where we don't reach. And I also want to thank my staff, Zoshi, Abdara, my court clerk, our secretary, and our other team who accompanied us during this process. I also want to thank the returning officer for cooperating with us. We are grateful because without your cooperation, we can't sit here. We couldn't even have done anything. But your cooperation has made us good. Then to the men in uniform, we want to thank you so much because you have maintained law and order, and we cannot take it for granted. Then the people of Karungu want to appreciate you for making a calm community. Nobody kuba abantu abarungi abatarekanira koti ng'etambula bya koti singa byabufuzi. So tubebaza nnyo. Mwebale kubeerawo nga mutunuulira ebigenda mu maaso naye nga temutwoganira. Mwebale nnyo. Having said that, allow me to pronounce myself on the experience of today, and we see how to come to the end of the day. I confirm that the ballot boxes with broken seals are sub-counted. Kuchazi. Thank you. Kuchazi, yes. Then ballot box of Siwuka, LC1. Siwula, LC1. Tauruzi in Rusango Parish, Bukura sub-county, was found without a seal, and also EC 1870554 seal was found without a ballot box but also broken. Ballot box at Elite High School had seal number EC 1845684 with a seal but with an opening of about 2-inch space, allowing anything to be put inside the box. And this was the same case with Danda Primary School polling station. All these counted. The total tampered ballot boxes are 5 in number, and the sixth one is the ballot box that was never counted and declared so by the returning officer, and which court equally had not intended to count. The law is that once the ballot boxes are tampered with, the purpose of recount is frustrated and can't continue. The court cannot continue with the recount, and both parties have admitted this. Indeed, the process, while well organized, could not be concluded due to broken and tampered with ballot boxes. This notwithstanding that the main seal that sealed the store was found intact as submitted by the candidates or as the applicant and the respondent. I therefore call off the exercise of vote recount of
votes of directly elected member of parliament for Karungu East forthwith, because the purpose is already frustrated. Council for the respondent had invited me to confirm the respondent as a validly elected MP by way of issuing a certificate of results. I wish to regret by saying that I'm unable, because I could not recount any votes, and therefore I cannot pronounce myself on it. I wish to advise that any disgruntled party with the results that has been transferred is advised to seek a remedy in the High Court and to quicken the process. The order previously issued against the returning officer to delay transmission of results to the Electoral Commission is hereby waived. The people of Karungu East are advised to keep calm as the process of finding out the validly elected member of parliament continue. The applicant is advised to apply for a refund of security for costs worth 600,000 by applying to permanent secretary and secretary to judiciary. I want to thank you. Thank you for being a wonderful audience. I wish you safe journey and journey message back home. Thank you. kale embeera bwetyo bwefaananye okubala tekugenze maaso tubuzeeko ali ku mukutu jebimonge buza kuwawagiza abakulaba yonna yonna e Kampala n'abali ewabweru abakulaba essaawa nzijeko ne masiki bayinza obutantegeera bulungi nze omubaka omulonde ewa Kalungu East Constituency Kiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi. Ekyamazima sinze nayagadde okujja wano kubanga obuwanguzi bwonna bubadde ku saidi yange right from day one. It is not even my journey but it was a dream okuva eri Katonda gye nafuna as early as 2006 when I was in P7. Kati buli kimu kyonna kyonna abalwana nakyo, they are not fighting with me, they were fighting with God. Kubanga nange ntambula olugendo lw'essaatandika wabula Katonda yalutandika munze nga nkyali mwana muto. Bwe nzijukira bwe nali nfaanana mu 2017 ku mukutu gwange gwa Facebook on 21st October nengenda neteekayo nti bamulanga Kisempijja ne Leumaluma yamwetereze kwa 2026 nzija oluvannyuma lw'okubanga baali bakutte ku constitution ya Uganda. Ekyo nekigenda ku record naye wali nkujjukiza kiri tekyali ku record 2006 ne 2017 nekigenda ku record ku Facebook page yange. Natudde nentunula ne ngamba Mukama n'olutalo si lwange wabula lulwo, era byonna ntuuse mu kooti buli kimu kyonna kyonna ekiriwo kooti yadde teyina nagenda maaso na bikawunti okusinziira ground zonna ze twagiwadde. Nentunula bwe nti neŋŋamba nga there was nothing, totally nothing left for me. Neŋŋamba anyway Mukama yegwe amanyi olugendo lwange, bw'obanga walutegeka 2026 walina ensonga lwaki walumpa nga nkyali muto, noba tewalutegeka era sitiiru nja kukkiriza n'ekyo ekinaaba kivuddeyo. Nenzira maaso g'amawulire neŋŋamba singa applicant tayina kye yateekayo mu box, nsaba baddemu babubale bw'abanga yawangula atwale obuwanguzi bwe mateeka, ne bw'abanga yalina kye yateekamu nsaba Mukama ointerveninge and you frustrate everything. Kubanga naye yennyini bw'abanga yawangula yabadde yeetaaga obwenkanya bwe mbanga saawangula, kubanga it is abalonzi abalonda tugenda na majority ne webala yansingako akalulu kamu ye yandibadde akola kyalangirirwa. Neŋŋamba kati bigenze mu maaso mu mikono gya Katonda kubanga ekkooti ez'oku nsi z'abantu, nange ng'omuntu nkoze kyenkoze ate ne bebakoze gye sibadde sibimanyiiko ate era sibinaako buyinza, ne mbirekera Katonda. Ne bafulumya box ne bafulumya bwentu nga ninze babale. To my surprise box emu nga nkutufu neŋŋamba ekitegeeza essala ya Katonda yagirabye ng'oliwo kye babadde baakukusa, kubanga enjovu tebagibbira mu kutiya era wonna woogiyisa bagiraba nti eyo njovu, ate ente tebagivugira kagaali oba onoogiyisaawa. Kyekitegeeza nti ekituufu kisigala kituufu n'ekikyamu kisigala kikyamu regardless ani akikoze. Nze mbadde mu mativu nakyo nekyandivuddeyo nga kibadde mu mazima na bwenkanya. Weewaawo ono applicant agambye nti addayo mu kooti still era nayo nja kumumeggerayo
I just want to tell him that he's fighting with what he doesn't know. He's fighting with me mundabe yiye, but in real sense ali mukulwanagana na Katonda. Nze sajja mbyabufuzi kubanga nali njagala nnyo olwokuba nali mbyegomba nnyo, wabula mbibeeramu kubanga ne bwe mbyewala bisigala bimpita. It is my calling. To him it is a business. Guno mulimu kyemuva mulaba afiirawo, era asigala agamba ajja kukola ki, ajja kweyongerayo. Ne yonna gy'anaagenda ekkooti eya Katonda yesinga okubeeranga yeeramuza obwenkanya. Kyova olaba nze nene nnyo Katonda, oli munene nnyo Katonda, oli munene nnyo Katonda. Yali Katonda, ye Katonda, ajja kubeera Katonda era alibeeranga Katonda. Neyo yonna nze nsaba Mukama ekintu kimu. Mukama oba omanyi nti ndi ku mazima, yerula yekkubo yonna gy'anaagenda. Newe mba siri ku mazima, ekkubo liggala ate oggula eriri. Bw'abanga ali ku bulyake ng'ali kumpanya, Mukama n'ekkubo lye liteekemu ekizikiza eryanga olitangaaze, kubanga ffe twagala abantu mu Mukama bano be watonda babeere nga bafuna okukiikirirwa n'okuteesezebwa okutuufu okuva eri omukulembeze omutuufu gwe balonda. Katufune ku bakulu oli mu miti kigendera kyali kimu kaseera akavidiyo akalabwanga ndi miti. Natuuka wano ng'amagye mangi geetooloddewo nga bakuuma waaliwo bikawunti ya Sewungu ne Sema, ne batugaana okuyingira, naye nga njagala ndaba ekiri munda kifaanana kitya. Ne nnoonya era ng'omuntu mugezigezi nalina okunoonya ekiri okumpi, ne ŋŋenda ne mpalampa omuti nsobole okulengerayo. Era omuti ogumu natuuka ng'era waliwo emiti eginsiikiriza ng'ate bwengirinnyako abasirikale baba bandaba, nendaba bye nalaba, naye ng'enamba plate z'emmotoka ezaalimu nali siziraba. Ne ŋŋenda ku muti omulala we nali nsobola okulaba ekigenda mu maaso munda, kyekyali ekigendererwa kyange nti nga tewabaawo kintu kyonna kyonna kiyingizibwamu muntu yenna. Soka malize kansonzi kanzilimize no soko tufuna ogenda kumala bufuna tetuli basanyufu, tetuli basanyufu, netuli bawanguzi, tetuli basanyufu, netuli bawanguzi. Buno victory obutonotono si bwe tutunuulira. Victory ennene ejja kubaawo ng'ekitongole ekiramuzi kiyimiridde ku magulu gaakyo. Ne wano tutuuse tetwandituusewo mu mateeka. Okuva application lwe yayingira e Kalungu ng'ezze bagiyambako. Eno decision si ya kooti. Buli decision ekoleddwa kooti ebadde nkyamu era tugenda giwakanya. Tulina okununula ekitongole ekiramuzi kubanga kiri mu kweyambisibwa, lwakubanga bwagambye amazima tegazibirwa kkubo. Nina okututuusa wano kikyamu. Bwe tunaasigala era kyenkubiriza Honorable Member of Parliament, muddeeyo mu Parliament lwe muba musobodde mutereeze bino. Abantu bagenda kumala obudde bwabwe bagenda ne balonda ne babala obululu bwabwe ku polling station. Kooti terina bizinesi ebala bululu mu mberi gye badde sazeewo bubala. Ekibadde ku saidi yaffe abadde Katonda nga bw'ababuulidde. Otherwise kooti ebadde etaddewo emiwaatwa gy'omuntu yenna okubba Victoria eno ng'etuleeta wano mu bukyamu mu facts babala basaba polling station mu bukula bwokka yo negamba nti katubale constituency yonna kikyamu. Kooti tesobola kukuwa kyotasabye. Tutuuse wano nga kooti yennyini yeewolereza akacuku k'ebyokulonda, ekyo kyo tekibadde kyamazima. Mu recount mulina okuba ne parking list ne serial number eziraga nti box zemugenda okubala zezaali siru. Twagisabye ekyo nga orders okuva lwatandika mbadde matuluzinga tetulina kyetufunye mu kooti. Kyetufunye mu kooti kyokka kwogera ebyo ebibaddewo olwaleero tesobola kugenda mu maaso. Naye kuva lwe twatandika nga tuli ku saidi entuufu ey'amateeka naye ng'egaana n'ekirabirwako wano n'ayonka nti tosobola kugenda mu box nga tukozesezza parking list ya sinze ziri ku box. Bino bye mugamba nti zimenyese, nze era mba kutuuka wano
nga buli emu eri sealed ate kyenandisinze n'okweyaliikirira. Such neat exercise because kooti etulaze olwaleero nti osobola okuggyako seal n'oteekako seal endala nga togenze ku parking list n'egibala ekibadde kikyamu. Ekirala netugigamba nti amateeka agaliko kaakati regulations zigamba pepa erina okuba scanned ne biometric voter verification kit. Kooti eganye nakyo kikola ki? Babadde bali mutuvuga mu exercise gye badde tebaagala tuve, tufunye mukisa ne tuvaayo. Abatasoma nnyo Luzungu ate bwe mbatwalako wabweru eri abawagizi ba Nkeretanyi akiriruuta abali wabweru abamulindiridde okumulaga essanyu wakati mu kumulaga obuwagizi nti kati bo bakayita mu bululu emirundi 2, bo bakayita mu bululu emirundi 2 bassebo ne bannyabo. Akalulu kano kakubibwa ng'ennaku z'omwezi 15. Akalulu kano kakubwa ng'ennaku z'omwezi 15 Januari. Kino kyekiri kyekiri wabweru. Ndowooza omukulu Ssempijja avaayo emoloka gy'avuga kyekiri wabweru yenze abodo wa Bobby katufune kono omukulu amaani wange nebaleko ssebo embeera nga bwebadde obuwanguzi nga bw'Ssempijja ava ku mubbi Ssempijja alekerawo okumva emmere y'abazzi genda maaso taata asibane lumonde mukapera abivemu ebyekiraye abadde bamwagala bamukoowa ekalungi Ssempijja twakukoowa genda ne Museveni yakumva oli mubi otunde buli kyoyina yaliwo nakwate ku nsawo ye tumulabye yaliwo nakwate Ssempijja ye mubbi yagamba tusomeko abafuzi abenja tubategenya okuwummula kale embeera bwetyo bweri bassebo ne bannyabo wano wabweru eri electro kale embeera eri wabweru bassebo ne bannyabo. Kale yenze abudu wa Bobby gyetuvudde yonna gye twatandikidde mu kkooti e Masaka n'okukomawo wano ku kakiiko k'ebyokulonda we bazzeemu okubalira obululu wakati wa Nkeretanyi ne yaliko minisita oba omuwabuzi wa dictator Museveni Ssempijja bamulanga ki kano akalulu ababaddewo babadde bagamba nti kabadde wakati w'omwana ne jjajja abo ndowooza mulaba kabadde wakati w'omwana ne grandfather ekyo eno ye vibe eri abawagizi abamulindiridde Nkeretanyi okumutwala ewaka. Bano ba Nkeretanyi tuli Kalungu yenze abudu wa Bobby okuva gye twabadde yonna yonna okuva e Masaka tuvudde e Masaka ate tukomyewo wano e Kalungu okusobola okulaba ani amegga munno omulundi ogwokubiri. Nkeretanyi azzeemu era n'amegga Ssempijja omulundi ogwokubiri bassebo ne bannyabo.
akalulu kano njagala kabawaako Nkeretanyi mu kusooka yawangula n'obululu bumeka. Nkeretanyi mu kusooka yawangula n'obululu byokwerinda byo byamaanyi, byokwerinda byo byamaanyi. Abo mbalazeeko ku bbinu eriri wabweru ate kanzizeyo munda ate for your card to come But if we are ready to follow me, what if they catch backs outside, I wave at them, and they follow. That's why Honorable, abantu baweeyo ku buzungu, abantu bakulabye kuva ku makya watandikidde nga bwetotambula side. Struggle, victory does not come easy. Yeah. It comes with a struggle. In a spirit, this is the spirit we have to endure in a dictatorship. We may celebrate Nkeretanyi's win today, but we look at the bigger picture, the picture of liberating Uganda. We have a dictator up who stole the election, our election at national level. We can hardly do much at this level. That is why our aim, we pick the small gains for the bigger cause. That's why we are happy today that at least, irrespective of court decisions which we reject, at least we managed to go out still with the people's voice, not challenged, not washed away by the wishes of the regime which lost. They are bad losers. They lost this election squarely, and they expected to get the win from court. We have been lucky with the win, even when the court had opted otherwise. Kanso nawe tubeeko obugambo bw'otugamba ku musango guno nga bw'ogulabye. Musango balwadde byakumala budde kubanga musango gwafa ku lunaku lwennyini lwe baagwabira. Era tuzze twemulugunya mu kooti nga tulaizinga criminal objections naye nga kooti tetuwuliriza. N'ebiwandiiko bibeesigamako okujja wano byali bifunga tebiriko omukono gwa returning officer owa district. Oli omu ku bakanso b'ekibiina ababaka ba palamenti ab'NUP abasinga babadde baggibwayo bawa magezi ki mu ngeri ey'amankwetu? Ababadde baggibwayo kakati waliwo okwekubaana ne gavumenti eriko okulaba nga eremesa oludda oluvuganya okubeera n'ababaka bagwanidde okubeera mu palamenti. Kati bali kuteekawo engeri yonna emiwaatwa ze basobola okuyitiramu okubeera ng'obuwanguzi bw'abantu babulemesa. Naye ffe tulikola kyonna kyetaagisa kyonna mu mateeka nga tuyita mu mateeka. Abantu baffe balina okuddizibwa mu palamenti, abantu baffe balina okuwangula. So bino bye tulaba bino just an exercise. Naye nga ffe tulwana okulaba nti eggwanga lino lidda ku mulamwa gwennyini ogw'amateeka. Neyanza nnyo mwebali. Oyo ye kanso. Abantu bakulaga essanyu lyabwe, balaga essanyu lyabwe.
Era yo eri wano ku kitebe ky'ebyokulonda wano mu Kalungu basebo ne bannyabo bali mu kujjayo omubaka Nkeretanyi ate okumuwerekerako naye nga yo poliisi n'amagye yeyongedde mu bungi abawagizi b'omubaka Nkeretanyi abali wano wabweru. Kale atakuumira mpeera abankuumire bannyinaze ne baganda bange mwenna yonna gye mundabidde gye mutuwuliridde okuva ku makya gye twatambirikidde eno ye BBC alde bisanga babala batya akalulu mubirabye engeri gye babalamu akalulu babba batya akalulu mubirabye basangayo batya boxi ze babeera basumuluddeko seal nabyo mubirabye kyetugenda okunoonyereza bebaani abasumulula siiru ezo bebaani abavunaanyizibwa ku siiru ezo ziba zikutuse oba bebaani abavunaanyizibwa ku bululu obubeera busangiddwa nga bayongeddemu ate ku kakiiko k'ebyokulonda wennyini nnyini ng'era omumanyi nakyemalira ne gavumenti ye ebyo byonna byonna bikolebwa gavumenti ng'enaatera okuva mu buyinza yenze Abodo wa Bobby mukkirize mberekereze ate tugenda kudda ne Honorable Nkeretanyi ekiro ajja kunyumyako naffe ku mukutu gwa JB Muwonge TV ajja bitubuulira byonna ne ba lawyers bajja bitubuulira byonna era na buli muntu yenna gwe kikwatako tujja mutuukirira mukkirize mberekereze yenze Abodo wa Bobby ku mukutu JB Muwonge TV ye CNN ye BBC. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga sinnabagenda njagala babuulira ku bululu Nkeretanyi bwe yawangula. Nkeretanyi yawangula n'obululu omutwalo yawangula n'omutwalo gumu n'ekitundu mu 473 ate ye Ssempijja n'awangula n'obululu omutwalo gumu mu 1319 abalala okwali Francis Katabazi yali wa Independent yafuna obululu 649 Katongole Deogratias yafuna obululu 637 Irene Nanyanzi yafuna obululu 485 Mathias Kintu yafuna obululu 1089 n'owa DP Asmani Kabonge yafuna obululu 9 basebo ne bannyabo gwe obululu
mwami Ssempijja bwe yagamba nti Nkeretanyi bwe yabba basebo ne banyamukirize mberekereze atakuumira mpeera abankuumire.